আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে চিকেন আর মাশরুম দিয়ে বানানো। চিকেনটা মশলা দেওয়া মাখাইয়া তুইয়া অনেক ফ্রাই করা। চিকেন বিরান করা হয়ে গেছে, মানে লামাইয়া বাদে সেইবার পেঁয়াজ দেওয়া করে চিকেন একটা ফ্রাই করা হয়েছে। ওটার মধ্যে চুলা রাখবার তেল দেওয়া পেঁয়াজ দেওয়ার মাশরুম দেওয়া হইল, মশলার গুঁড়া মিক্সার বাদে গার্লিক দেওয়া হইব, দেওয়ার গুঁড়া প্লেন ফ্লাওয়ার হইব, ক্রিম দিব, দেওয়া হইল চিজ, দেওয়া ওর চিকেন, দেওয়া স্প্যানিশ, দেওয়ার কারিয়ান্ডার, আর একবার চিজ দেওয়ার, ও দেওয়া হইল পেস্ট্রি, and ওভেনে দেওয়া এখানে চিপসও বিরান হয়ে গেছে, ওভেন থেকে বাফার হয়ে গেল।
আল্লাহ হাফিজ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করিও।